Ya conocemos esta parte de la historia. The United Nations wants countries to declare a climate emergency. La peor gota fría en décadas que ha arrasado el este de la península. Alerta roja por el cambio climático. Ya estamos viendo consecuencias de este cambio climático. Cambios alarmantes en el clima. The experts warning the results are not only devastating, but irreversible. La historia en la que perdemos. La impotencia. Mi nombre es Javier Peña y esta es la historia de un viaje. Un viaje por la otra mitad de la crisis climática. La mitad en la que ganamos. Revertir la crisis climática es posible. Esta es la historia de cómo podemos hacerlo. Una historia a la que yo me sumé en el momento en el que esta crisis pasó a ser algo personal. Acababa de nacer mi primer hijo, Gael. Y mientras aprendía a convertirme en padre, un titular atravesó mi escudo. Teníamos 12 años para girar el timón antes de que escenarios catastróficos de cambio climático se volviesen inevitables. Empecé a devorar información. Quería entenderlo de verdad. Necesitaba hacer algo. Así que abrí un canal en Facebook para hacer vídeos llamando a la acción. Podemos combatir la sequía. Le puse un nombre. Hope. Esperanza. No porque la tuviera, sino porque me negaba a no tenerla. Lo que nos define como especie es precisamente la sociedad. Contra todo pronóstico, los vídeos del canal superaron los 1.000 millones de reproducciones. Cuando los científicos advierten, si no hacemos cambios profundos y rápidos, vamos hacia una catástrofe. La mayoría solo escuchamos, vamos hacia una catástrofe. Damos por sentado que no vamos a cambiar a tiempo. Pero, ¿y si lo hiciéramos? Amsterdam is the bike city of the world. As you might know, we are almost born with a bike. If I tell my grandchildren that on certain roads where we walk and there are biking lanes, didn't exist in the 70s, they cannot believe that. Cuando pensamos en las ciudades del futuro, verdes, con aire limpio y movilidad ciclista, es habitual pensar en Ámsterdam y en los Países Bajos. Parece casi una característica cultural local, pero hace 50 años Ámsterdam era una ciudad europea más, llena de atascos y contaminación. La ciudad en la que vivía Marge, una joven estudiante que acababa de convertirse en madre. Y lo que ella imaginó hoy es una realidad. The movement started in the early 70s. Cars and traffic after the Second World War, it was growing enormous. And people were leaving a bit the city to suburbs and coming back by car to their work. And that was one of the issues in all cities, especially in Amsterdam. And the question was, how much room do we give altogether as society to cars? Because that was, of course, the background of the whole story. Whose space is it, the streets? It's from all of us, and not only for car drivers. There were more movements, but an important one was the one about children and accidents. And it started when a journalist of a national paper lost his child on a bike to school. And all over the front page, stop kindermoord. And the nation was really shocked. So many people reacted to him and a movement started. Het is niet meer uit te houden met al deze auto's. Er is geen ruimte meer. Er sterven duizenden mensen door de ongelukken. Er komt veel meer luchtvervuiling door. Betere parkeergelegenheid en speelruimte voor de kinderen in de Moniestraat. Weg met die auto's!
We had actions in the streets to cross points that were dangerous, where often accidents were happening. And it was not a political party, that's important to mention. It was from the right to the left that people were involved because it could be their child too. Sometimes when we blocked the road and cars came in, businessmen maybe going to their work, and they were in a hurry, they stopped, of course, and they were very angry on us. But often we didn't have to do anything. It was the public around us. They went to the cars and said, "Stop it. It could be tomorrow your child." As mothers in the area, we formed a circle on rush hour. Police also led us. Well, you can imagine, no cars can drive there. Amsterdam is only like that because people campaigned really hard in the 1970s. The government and the car industry didn't just decide to, oh, well, let's just move out of Amsterdam. They were pushed out of Amsterdam, and then those spaces have been held. This whole square was a highway, and now it's luckily taken back by the public, and it's a social area now. Thousands and thousands of people doing this. This was the school of my children. That was the playground over there. And they had to cross this street. It was a busy street coming from the shops there. So it was a very dangerous situation. There was no space for the children. And the kids were angry, screaming at the city hall people, "We want our playgrounds back," etc. You often will see here that people park their tables and they eat and they meet together. We deserve that as humankind, that we can live a bit more normal with one another. The Dutch government recognised that they spend €500 million every year building really great cycling infrastructure. You have underground parking for bicycles that can hold 30,000 bicycles because they recognise that saves them €19 billion off the national health bill. That's the kind of economics we need to be recognising. When you trust people to organise and do things, the benefits are just huge. It's like you introduce a kind of a mycorrhizal culture into a community in that it will run. I think the movement, it's becoming more European nowadays, but it's not enough because car is dominant. There is more connections to other countries and we have to bring it back. Lo que más me sorprendió de Ámsterdam fue la sensación de libertad, de poder elegir cómo moverte, con esas infraestructuras ciclistas futuristas que generan calles tranquilas y menos tráfico. La mayoría elige moverse sin coche y esa elección es contagiosa. I remember 10 years ago going to Paris. If you saw somebody riding a bicycle in Paris 10 years ago, you wanted to put your arm around them and take them home and check they were okay and give them cake or something. You know, so what are you doing? This is completely crazy. Now, because they've built the infrastructure, people use the infrastructure. J'avais l'idée déjà depuis longtemps de prendre le vélo et du coup, je me suis dit c'est le moment de démarrer, de tenter. D'abord, l'apparition de beaucoup de pistes cyclables. Ensuite, l'Île-de-France a permis qu'on loue des vélos, c'est les Véligo, pour une durée de 3 mois, 6 mois ou 9 mois. Ensuite, je gagne des sous, je fais plus mon plein d'essence. Grâce à mon entreprise, j'ai des indemnités kilométriques. Je vais plus vite qu'en voiture. Mon travail, il est loin, mais pas très loin, 10 km. Je pensais pas être capable de faire des distances comme ça en vélo et si, je peux le faire. Le vélo est complètement rentré dans ma vie. People have a right to clean air. People have a right to live in a city which is full of nature and full of biodiversity. La velocidad con la que París se está transformando supone un hito global. En solo 10 años han logrado que, como en Ámsterdam, ya haya más gente moviéndose en bici que en coche. Les hommes et les femmes naissent et meurent aujourd'hui
principalement urbain. Dans quelle ville nous voulons vivre? Y desde París, Carlos Moreno ha lanzado una pregunta que va aún más allá. ¿Y si, además de movernos de forma limpia, reducimos la necesidad de desplazarnos? La vitesse en physique, c'est la distance divisée par le temps. Le fait d'aller vite a signifié, paradoxalement, des villes de longue distance, des villes dans lesquelles on n'a plus le temps. On a contribué à nous-mêmes à déshumaniser les villes. La ville de Paris a adopté avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, ce principe de la proximité heureuse. Cette proximité qui signifie que là où je vais, je peux accéder à des services. La qualité de vie, en fait, c'est dignifier sur 6 choses essentielles qu'on a déconnectées et qui, en fait, devraient être connectées entre elles. Le logement, l'approvisionnement, la santé, l'éducation et la culture, être en harmonie avec la nature et le travail. Si on peut considérer que chacune a une couleur, on commence à avoir cette proximité qui va émerger parce que j'ai une éducation plus proche, parce que j'ai des lieux de sport plus proches, parce que j'ai du commerce qui est à côté de moi, parce que j'ai de la nature, parce que j'ai des services médicaux. Et donc, j'appelle ça l'arc-en-ciel de la qualité de vie. Quand en novembre 2019, elle a pris ce concept de la ville du quart d'heure, résiliente au climat, Anne Hidalgo, elle disait, c'est le Big Bang de la proximité. C'est la colonne vertébrale qui rend cohérentes toutes mes politiques urbaines. Comme transformer une autoroute au bord de la Seine dans un parc urbain, construire le total, c'est 1200 km de pistes protégées pour les vélos. Les rues qui étaient devant les écoles, aujourd'hui ça s'appelle la rue des enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de voitures qui passent. Ce sont devenus des mini-parcs. Il y a des nouveaux quartiers dans lesquels on n'avait qu'une activité, par exemple des bureaux, et dans lesquels maintenant on les transforme pour faire des multi-usages. Parcs qui se sont créés pour que la ville respire davantage. Aujourd'hui, nous avons besoin des villes qui doivent retrouver une âme et qui doivent aussi être écologiquement viables, économiquement vivables, socialement équitables. C'est ça les grands défis du XXIe siècle pour toutes les villes dans le monde, quelle que soit la taille, grande ou petite. La ciudad del futuro tiene la vida de proximidad de los nuevos barrios de París, los barrios sin coches de Friburgo, las supermanzanas de Barcelona, la infraestructura ciclista de Ámsterdam y Utrecht, los edificios verdes de Singapur y la vegetación urbana de Medellín. No hace falta inventar nada. Solo tenemos que coger los trocitos de futuro que existen en el presente y convertirlos en nuestra nueva normalidad. Our job is to love the world we're in. Fearlessness. That's what we have to be. Courage is where you cut through, where you break through, where you make a difference, where you do something that somebody else might think is stupid or somebody else might think is dangerous or you're putting your career at risk. You don't know the impact you're going to have. That's not why you do it. You do it because it's the right thing to do. It's because you're a human being and you care. That's courage, and courage comes from the heart.